ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చిన ఈ స్పీకర్స్ రిసోర్స్ పర్సన్స్ వచ్చేసి రిగార్డింగ్ ది సైబర్ క్రైమ్ మీద ఉన్న ఆస్పెక్ట్స్ దాని గురించి వచ్చేసి డీటెయిల్గా మీకు ప్రెసెంటేషన్ అంతా కూడా ఇచ్చుంటారు. తర్వాత అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యువర్ ఆల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్. సో మనకి కంపేర్ టు అదర్ స్ట్రీమ్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్లో ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చేసి సైబర్ క్రైమ్ మీద అండ్ ది టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ మీద దాంట్లో ఉన్న అదర్ టైప్ ఆఫ్ షార్ట్ కమింగ్స్ మీద అందరికీ కూడా మీకు అవగాహన ఉంటుంది. ఆయన కూడా ఎందుకు మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం పెట్టామంటే సో మచ్ కైండ్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ వేర్ ఎవర్ యూ సీ. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో కూడా చూసేటప్పుడు while you are browsing in Facebook or in Twitter also, there will be lot of news articles that you will be seeing on a daily basis, and what is a cyber crime and what are the types of fraud, how to protect yourself, ilanti dani meeda vachesi regular ga meer chusta untaru. But what happens is that despite of so much information available on the internet, ee crime anedi vachesi continuous ga peruguta undi, and it is increasing on an alarming rate, and the kind of implication is also very very huge. So అందుకే మేము ఏం చేస్తామంటే చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ పోలీస్ రిగార్డింగ్ ది అవేర్నెస్ క్రియేషన్ యాజ్ రిగార్డ్స్ దిస్ సైబర్ క్రైమ్, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మేము గుర్తించి త్రూ అవుట్ ది డిస్ట్రిక్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి మేము చేపట్టడం జరిగింది. దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సిన్స్ లాస్ట్ 2-3 వీక్స్ ఆల్సో. వీఆర్ టచింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాలేజెస్ అండ్ స్కూల్స్, అండ్ వీఆర్ టచింగ్ ఈవెన్ ద స్మాల్ విలేజెస్ ఆల్సో త్రూ అవర్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ మహిళా పోలీస్. సో ఇది ఎందుకోసం చేస్తున్నామంటే బేస్డ్ ఆన్ డేటా ది సైబర్ క్రైమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 11% per year. ఓకే, కంపేర్ టు అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ కన్వెన్షనల్ క్రైమ్తో మనం పోల్చుకుంటే ఈవెన్ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ దిస్ ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్తో మనం కంపేర్ చేసేటప్పుడు కూడా దేర్ మే బి ఎ నార్మల్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ 2 to 3% ఉంటుంది నార్మల్గా క్రైమ్ రేట్ వచ్చేసి ఎవ్రీ ఇయర్ పెరగడం. కానీ ఈ సైబర్ క్రైమ్ మాత్రం చూసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ 12% per year. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సెకండ్ వచ్చేసి అండర్ రిపోర్టింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఎందుకంటే మనకి సైబర్ క్రైమ్ అనేది వచ్చేసి ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ప్రివాలెంట్, ఆయన కూడా రిపోర్టింగ్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ అప్ టు ద మార్క్. ఎందుకంటే మీకు చూసేటప్పుడు యూ మైట్ హ్యావ్ లాస్ట్ వెరీ మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5,000, 10,000 లాస్ట్ అయి ఉండొచ్చు. ఇది పోలీస్ స్టేషన్కి ఎందుకు పోవాలి, మన పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇస్తే కూడా మనకి జస్టిస్ జరుగుతుందా లేదా అని ఒక భయం ఉంటుంది కావచ్చు. సెకండ్ వచ్చేసి చూసేటప్పుడు ఇఫ్ సమ్ సైబర్ క్రైమ్ అకర్స్ హ్యాపన్స్ విత్ రిగార్డ్స్ టు ఉమెన్ అనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనం ఎందుకు మనకి వచ్చేసి సైబర్ బుల్లింగ్ జరిగింది, సైబర్ హెరాస్మెంట్ జరిగింది, లేకపోతే వచ్చేసి సమ్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ హ్యాస్ టేకెన్ ప్లేస్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ అంటే మనం ఎందుకు వెళ్ళి ఎక్స్పోజ్ అవ్వాలి, ఎందుకు మనం చెప్పాలి అనే విధంగా వచ్చేసి దేర్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ అండర్ రిపోర్టింగ్. కాబట్టి ఇట్స్ జస్ట్ ఎ టిప్ ఆఫ్ ది ఐస్బర్గ్. ఓకే, సైబర్ క్రైమ్ అనేది ఇప్పుడు మనకి రిపోర్టింగ్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ బీయింగ్ రిపోర్టెడ్ ఇన్ ద పోలీస్ స్టేషన్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ టిప్ ఆఫ్ ది ఐస్బర్గ్. కానీ మనకి ది కైండ్ ఆఫ్ ద డైమెన్షన్స్ ఆర్ వెరీ హ్యూజ్. కాబట్టి ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఆస్పెక్ట్ యాజ్ రిగార్డ్స్ దిస్ సైబర్ క్రైమ్ ఈజ్ ప్రివెన్షన్. ఆ ప్రివెన్షన్ రావాలంటే వచ్చేసి మనకి అవగాహన ఉండాలి. అవగాహన అనేటప్పుడు వై వీఆర్ టార్గెటింగ్ ది స్టూడెంట్స్, దట్ టు ద కాలేజ్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్, డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నామంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యూ, యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్ లైక్ ఎన్ అంబాసిడర్. ఓకే, ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ యువర్ ఓన్ రిలేషన్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, తర్వాత ఫ్రెండ్స్, యూ హ్యావ్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడుతున్నామో ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ యువర్ సెల్ఫ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూ హ్యావ్ టు డిసమినేట్ the same kind of awareness as well as the information to all the persons who are you are in touch with. సో అదే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అంతా కూడా మేము కండక్ట్ చేస్తున్నాము. సో ఇప్పుడు మీకు ఈ సైబర్ క్రైమ్ గురించి మీకు డీటెయిల్గా వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు. అయినా కూడా సర్టన్ ఆస్పెక్ట్ ఐ వాంట్ టు టచ్ అపాన్, ఈవెన్ దో ఫర్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ రెపిటేషన్ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు ఇన్ఫార్మ్ యూ అబౌట్ సర్టన్ థింగ్స్. ఇప్పుడు మనం సైబర్ క్రైమ్ చూసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వైడ్ గ్యామెట్ ఆఫ్ అఫెన్సెస్ దట్ మే హ్యాపన్. ఇప్పుడు మీకు చూసేటప్పుడు ఈ వైరస్, ట్రోజన్స్, ఇలాంటి దాన్ని కూడా చూసేటప్పుడు దే ఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్ అండ్ సైబర్ అటాక్. కానీ దాని మీద మేము ఎక్కువ టచ్ చేయలేదు బికాస్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇట్స్ అ టెక్నికల్ కైండ్ ఆఫ్ అ థింగ్. అండ్ ఎనీవే బీయింగ్ ఇంజనీర్స్ యూ విల్ బీ అవేర్ ఆఫ్ దట్. కానీ మేము ఫ్రమ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ పోలీస్ వాట్ వీఆర్ కన్సర్న్ అబౌట్ ఈస్ 3 things. One is that cyber crime against property, cyber crime against women and children. థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ వచ్చేసి సైబర్ క్రైమ్ అగేన్స్ట్ ఇష్యూ. ఇప్పుడు మెయిన్గా మీకు చూసేటప్పుడు సైబర్ క్రైమ్ అగేన్స్ట్ ప్రాపర్టీ అనేటప్పుడు దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ లాస్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఎవ్రీ డే. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ వీక్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ది
Spandana ante people will come and they will lodge complaint with the SP. Not only on that particular day, every day also they can come and lodge a complaint. And they will choose every week. What I am observing is this: at least 2-3 cases, cybercrime related cases being reported. దాంట్లో కూడా చూసేటప్పుడు ఎలా ఆఫర్ జరుగుతుందంటే వెరీ వెరీ పువర్ పీపుల్, ఈవెన్ ఫార్మర్స్, వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారంటే నౌ వాట్ హ్యాపన్ ఇస్ దట్ దిస్ మొబైల్ ఫోన్ టెక్నాలజీ వచ్చేసి ఇట్స్ బికమ్ అ వెరీ కామన్. ఎవ్రీబడి ఈస్ క్యారీయింగ్ అ సెల్ ఫోన్స్, స్మార్ట్ ఫోన్స్. Every smartphone has internet. So these people are being targeted by these unscrupulous elements in a very organized manner. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే they will send them SMS. ఓకే, SMS పంపిస్తారు, లేకపోతే వచ్చేసి వాట్సాప్లో వచ్చేసి ర్యాండమ్ మెసేజెస్ వస్తాయి. ఈ మెసేజ్ అంతా కూడా దే ఆర్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ల్యూరింగ్ దమ్. ఓకే, ఎలా అంటే వచ్చేసి మీకు ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్ట్ 5,000 rupees you will get a double the amount or 4 times 10 times like that. ఇలా వచ్చేసి they will try to kind of lure you. Every people have greed. Okay, ఎప్పుడు కూడా మనం చూసేటప్పుడు greediness is one of the basic elements of human nature. సో ఆ greediness ని వచ్చేసి they will manipulate. ఎలా manipulate చేస్తారంటే ఇట్ మేబీ నేను లోన్ ఇప్పిస్తానని కానీ, లేకపోతే వచ్చేసి ఆన్లైన్ గ్యాంబ్లింగ్ సైట్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేపిస్తున్నానని కానీ, లేకపోతే అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అలాంటి జాబ్ ఇప్పిస్తామని కానీ, ఇట్స్ ఇస్ వన్ ప్రిటెక్స్ట్ ఆర్ ది అదర్. ఆ ప్రిటెక్స్ట్ మీద ఏం చేస్తారంటే దే విల్ ల్యూర్ యూ ఇంటూ ఇన్వెస్టింగ్ మనీ. అండ్ వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇస్ దట్ అన్సస్పెక్టింగ్లీ ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ గివ్ యూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్ట్ some 2,000 అంటే immediately you will get a return of 4,000. Automatically what you will have, you will develop an impression that okay, this fellow is dependable, trustworthy అని అనుకొని you will keep on sending money, but they won't give the same amount of return for the subsequent transactions. Okay, within the matter of 2-3 days you will be robbed of lakhs of rupees. So such cases are being reported to my office on a regular basis. There is one small example. There was a school student, he is studying 11th standard. Okay, చదువుతున్నాడు. He came along with his father. His father is a farmer. He doesn't even know how to operate a mobile phone. Even button phone కూడా ఎలా ఆపరేట్ చేయాలని తెలియదు. But this fellow, the student is there, he is using his smartphone along with WhatsApp ఉంది దాంట్లో. ఇప్పుడు మనకి వెరీ బ్యాడ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ లాక్డౌన్ ఇస్ దట్ అందరూ కూడా ఇంట్లో వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఫర్ 1 or 2 years, 1.5 years వచ్చేసి all the students were in their home and they were using smartphones and all of them are having WhatsApp. So what happened is that this fellow was approached by some unknown fellow through some WhatsApp message. WhatsApp message వచ్చేసి he started following it and he started operating the bank account of his father. He started sending money and within no time 5.5 lakh rupees was lost within 2 days. Okay, so after that they came to me and we are now investigating the case. So this is one of the examples that's how this kind of offenses are taking place. Okay, so the main problem that we are facing is that we are having technology of the future we have, but our mindset is very very archaic. అంటే మన టెక్నాలజీ వచ్చేసి ఎంత అడ్వాన్స్గా ఉందో అంత అడ్వాన్స్గా వచ్చేసి మన అవగాహన కానీ మన అవేర్నెస్ కానీ పెరగడం లేదు. వీఆర్ స్టిల్ ఇన్ అవర్ ఓల్డ్ వెరీ ఆర్కైక్ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్. ఎలా అంటే ఈ గ్రీనెస్ ఎవరు ఏం చెప్పినా కూడా వచ్చేసి వీఆర్ ట్రస్టింగ్ దమ్. ఇఫ్ దే ఆర్ స్పీకింగ్ గుడ్ ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్, బాగా మాట్లాడతారు, లేకపోతే వచ్చేసి దే ప్రొఫైల్ పిక్చర్స్ ఆర్ వెరీ అట్రాక్టివ్. ఓకే, అలాంటి ఎలా ఉన్నట్టయితే వీఆర్ గెటింగ్ ల్యూడ్ బై దమ్ అండ్ వీఆర్ like trusting them and we are investing so much money. So what happens normally is that if మీరు ఏదైనా face to face transaction జరుగుతుంది అనుకోండి, if you are dealing with a person who is sitting in front of you and అక్కడ వెళ్ళి ఏదైనా మీకు కొనుక్కోవడం కోసం మీరు పోతారు. అలా పోయేటప్పుడు you are bargaining. ఎందుకు బార్గెయిన్ చేస్తాము? You are so much self conscious that you should not be cheated. అంతే కదా? ఈవెన్ ఒక 100 rupees ఎక్కువ చెప్పినా కూడా it will argue with me. ఆర్గ్యూ చేస్తాము బికాస్ యు ఆర్ సో మచ్ కాన్షియస్ దట్ దే షుడ్ నాట్ చీట్ యూ. కానీ ఆన్లైన్లో వచ్చేసి వీఆర్ రెడీ టు లూజ్ lakhs of rupees even when the fellow is not known to you
and only the virtual kind of avatar that you are looking at, ayana kuda how can we justify such kind of human behavior అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, broadly speaking, I will be touching upon this cybercrime in three aspects. One is this against property that we are discussing now. So against property అని చూసేటప్పుడు OTP fraud. ఓకే, OTP fraud అంటే వచ్చేసి this is a very broad kind of category. ఇది ఎలా జరుగుతుందంటే for conducting any kind of a bank transaction మీకు OTP is important. Two-factor authentication something they will tell. ఒకటి వచ్చేసి నీ పాస్వర్డ్ ఇస్తారు, సెకండ్ వచ్చేసి OTP రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్కి వస్తుంది. ఇఫ్ సంబడి has got your credentials అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి is available with them అనుకోండి, ఈవెన్ ఫోన్ నెంబర్ may be available with them, బికాస్ ఎక్కడ వాటెవర్ ఇన్ కేస్ యూ వాంట్ టు రిజిస్టర్ విత్ వెబ్సైట్ అంటే ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తాము, ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తాము. లాట్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి వచ్చేసి వీఆర్ యూజింగ్ మొబైల్ నెంబర్స్. ఈవెన్ వెన్ యూ ఆర్ విజిటింగ్ షాప్, అక్కడ కూడా వాళ్ళు ఏమంటారంటే మీకు యూ విల్ గెట్ బోనస్ వస్తుంది కానీ సంథింగ్ లైక్ మీకు ప్రైస్ వస్తుంది కానీ ఫోన్ నెంబర్ అడుగుతారు, మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేస్తారు. ఆల్ దీస్ ఫోన్ నెంబర్స్ విల్ బి సోల్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఫోన్ నెంబర్ డేటాబేస్ ద క్రిమినల్స్ విల్ బి హ్యావింగ్. సో ర్యాండమ్ గా వచ్చేసి ఆ డేటాబేస్ ని బేస్ చేసుకొని విత్ యువర్ నేమ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ కమ్. సో అండ్ సో దే విల్ అడ్రస్ యూ బై నేమ్ అండ్ సో అండ్ సో నంబర్ యాజ్ వన్ సో అండ్ సో ప్రైస్ అనే విధంగా వస్తుంది. సో it will create an impression that there is a genuine message. So ఆ విధంగా వచ్చేసి they will send you OTP for the transaction based on your account, bank account, and very ignorant kind of behavior వచ్చేసి ఏంటంటే మనం ఫోన్ చేసి చెప్తే OTP చెప్పేస్తాం. సో ఆ OTP బేస్ చేసుకొని they will withdraw the money. This is a very common MO. That is OTP fraud. Second వచ్చేసి ఈ QR code కూడా ఆఫ్ లేట్ this QR code has become very popular. ఆ QR కోడ్ లో వచ్చేసి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లింక్ ఈస్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ద QR కోడ్ అని మనకు తెలియదు. ఆల్ QR కోడ్స్ విల్ లుక్ సేమ్. సో అది క్లిక్ చేసినా కూడా ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు సమ్ బోగస్ వెబ్సైట్స్ అండ్ ఇమీడియట్లీ బై క్లికింగ్ దట్ పర్టికులర్ URL itself లీడ్ టు లాస్ ఆఫ్ మనీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు యూ డైరెక్ట్లీ ఈస్ దిస్ జాబ్ ఫ్రాడ్. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇన్ యువర్ ఏజ్ గ్రూప్ చూసేటప్పుడు యూ విల్ బి లుకింగ్ ఫర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అ జాబ్. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే త్రూ ఈమెయిల్ ఫిషింగ్ అటాక్ కానీ దే విల్ సెండ్ యూ సమ్ ఈమెయిల్. ఓకే, బోగస్ ఈమెయిల్, బట్ ద బోగస్ ఈమెయిల్ విల్ లుక్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ ఎ జెన్యూన్ వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైల్వేస్లో జాబ్ ఇప్పిస్తున్నాం కానీ లేకపోతే ఎయిర్వేస్లో సమ్ ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పేరు మీద కానీ మీకు ఈమెయిల్స్ వస్తాయి, చూస్తే జెన్యూన్గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది. సో దాంట్లో వచ్చేసి దే విల్ షేర్ యూ సమ్ లింక్స్ ఆర్ షేర్ సమ్ account numbers to which the money has to be transferred. ఆ విధంగా వచ్చేసి they will keep on getting money from you. Lakhs of rupees have been lost. So such cases are also being reported to police on a very very regular basis, and huge amount of money is being lost. 10 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs, even 40-50 lakhs ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు for this job fraud. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూసేటప్పుడు లోన్ ఫ్రాడ్. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను మీకు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో వచ్చేసి ముద్రా లోన్ ఇప్పిస్తామని కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఆ లోన్స్ అంతా కూడా మీకు ఈజీగా ఇప్పిస్తామని చెప్పుకొని యూ విల్ రిసీవ్ SMS. ఈవెన్ ఇఫ్ సమ్ బేసిక్ ఫోన్స్ కూడా SMS వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ సమ్ ఫార్మర్ హ్యాపన్స్ టు రిసీవ్ ఇట్, వాట్ విల్ డూ ఇస్ దట్ యూ విల్ కాల్ హిమ్ బ్యాక్. అతను వచ్చేసి తెలుగులో మాట్లాడతాడు. బికాస్ ఆల్ దీస్ ఫెలోస్ ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ గుడ్ నెట్వర్క్. దే విల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్ good Telugu or vernacular language speaking people, and they will keep them in a call center, just like a proper call center లాగా వచ్చేసి 10-20 మంది పెట్టుకొని they will run these call centers. సో మన తెలుగులో మాట్లాడతారు, తెలుగులో మాట్లాడితే our people will get very impressed. Okay, it should be genuine, ఏదో గవర్నమెంట్ పథకం ప్రకారం ఉంటుంది అని చెప్పుకొని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, they will start transferring money. So that is loan fraud. Next, very very common and prevalent, especially among you students, is the OLX fraud. Okay, OLX fraud. ఈ OLX ఫ్రాడ్ లో చూసేటప్పుడు మొబైల్ ఫోన్స్ ఆర్ 2-wheeler 4-wheeler ఇలాంటిదంతా కూడా తక్కువ సమ్వేర్ బికాస్ సమ్ ట్రాన్సాక్షన్ లో వచ్చేసి దే మే బి సమ్ గ్లిచ్, టెక్నికల్ గ్లిచ్ వల్ల వచ్చేసి అమౌంట్ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది డెస్టినేషన్ అకౌంట్, బట్ వాట్ విల్ హ్యాపన్, ది అమౌంట్ ఈస్ డిడక్టెడ్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే నార్మల్లీ వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ గో టు గూగుల్, we will search for Google Pay customer care number. Okay, so immediately below that query you will receive a message, you will receive a result. Result lo vachesi some number will appear. Most probably, most of the times that number to manipulate even the algorithm of Google.
సో దాంట్లో అమౌంట్ పే చేసి ఇట్ ఈస్ లైక్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ లాగా, ఓకే, యాడ్ లాగా. సో దిస్ number will appear. You will call up that number. That fellow will talk to you in a very nice and very polished manner. మంచి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు. He will ask for all the credentials and we will be unknowingly we will be sharing all those credentials with them, and the OTP will also come and we will give him back the OTP. అన్ని ఇస్తాము. So they will swindle the money from us. This customer care number fraud is a multiple number of cases being reported. So ఎప్పుడు కూడా కస్టమర్ కేర్ నంబర్ కావాలంటే you have to log into the concerned website. ఓకే, జెన్యున్ వెబ్సైట్ ఏముందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ పే అంటే గూగుల్ పే యాప్లోనే వచ్చేసి కాంటాక్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, దాంట్లో కాంటాక్ట్ చేయాలి. లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ది వెబ్సైట్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ ఏదైనా కూడా దాంట్లో కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ వచ్చేసి దాంట్లోనే ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ నెంబర్ ఓన్లీ. అలా కాకుండా యూ షుడ్ నెవర్ సర్చ్ ఫర్ కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ ఆన్ గూగుల్. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ మ్యాట్రిమోనియల్ ఫ్రాడ్. మ్యాట్రిమోనియల్ ఫ్రాడ్ చూసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఆన్ ద రైస్, బికాస్ మ్యాట్రిమోనియల్ వెబ్సైట్లో వీ విల్ బి షేరింగ్ లాట్ ఆఫ్ క్రెడెన్షియల్స్ అబౌట్ అవర్ సెల్స్. మన ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ నుంచి తర్వాత ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్, ఫోటోస్, ఫోన్ నెంబర్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బీయింగ్ షేర్. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ సమ్ ఫెలో కెన్ క్రియేట్ ఎ ఫేక్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకొని హీ విల్ కాంటాక్ట్ యూ, హీ విల్ బి ఇన్ కంటిన్యూస్ టచ్ విత్ యూ వెదర్ యు ఆర్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్. చేసుకుని వచ్చేసి there is every possibility that you will get exploited. So there is a classic case which was reported in our district only. Few months back there is a woman, so she was contacted through some matrimonial website. She shared all the details with that fellow, and that fellow claimed that he is based out of US, from a reputed company lo panichestunnanu, but because of COVID now I have come back to Bangalore, and now I am in Bangalore, and I am doing this and that, and he lured that woman to invest some money. Okay, నేను వచ్చేసి స్టాక్ ట్రేడింగ్ చేస్తున్నాను, సో I have already generated this much revenue, and if you give me 1 lakh rupees within months time or 2 months I will double the amount అనే విధంగా he started taking money from the woman. Not only money, he started exploiting her physically also. Okay, so that fellow has committed this offense multiple times from 2016 onwards, starting from Hyderabad, Bangalore, even in several parts of the state. He created such fake profiles and attracted gullible women. He exploited them financially, psychologically and physically also. So now the case is reported to us. We were able to detect and we were able to arrest that fellow, and he was remanded. Not only remanded, the sheet was also opened, and in future we will ensure that that fellow won't indulge in such kind of an offense again. So ala vachesi it is happening. We should be very very careful while dealing with strangers. Next to the lottery and gambling. Anyway, gambling you will be aware of. Cricket, betting websites. Lot of betting websites are there. Online betting is banned. Online gambling is banned in AP state. Anyway, you will be aware of all the legal implications. Apart from that, despite of that, you will keep on indulging in such activities, maybe because of these online fraudsters. So, ala kuda chaala varaku offenses namodavutunnayi. So, దీంట్లో మెయిన్గా మీరు చూసేటప్పుడు while we are talking about these offenses, you would be aware ఈ సైబర్ హైజీన్ అంటాం. ఓకే, just like how we should be hygienic as regards our surroundings, ఎంత హైజీన్గా మనం పెట్టుకోవాలో దానికన్నా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ వచ్చేసి సైబర్ హైజీన్. సైబర్ హైజీన్ అంటే గుడ్ ప్రాక్టీసెస్ వైల్ ఆపరేటింగ్ యువర్ ఇంటర్నెట్ అకౌంట్స్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కావచ్చు, లేకపోతే సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ కావచ్చు. వాట్ టు డూ అండ్ వాట్ నాట్ టు డూ. వీ షుడ్ బి వెరీ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్. ఓకే, వీ షుడ్ నాట్ హర్ట్ అదర్స్. At the same time, we should not get defrauded by some unscrupulous agents. So, we have to be very very careful. Because of this cell phone, mobile phone, smartphone technology, and this ubiquitous kind of availability of internet, cell phone has become one of the major targets of cyber frauds. So, mobile hygiene అనేది కూడా చాలా చాలా అవసరం అవుతుంది అని నేను మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను. నెక్స్ట్, క్రైమ్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్. ఈవెన్ దో
all type of crimes can be committed against women. దీంట్లో ఈ సైబర్ క్రైమ్ కూడా చూసేటప్పుడు the mostly the gullible women are subjected to these cyber crimes. Not only those, and even unsuspecting people also may be targeted. దీనిలో crime against women in cyber crime point of view చూసేటప్పుడు there are multiple types of women types of offenses జరుగుతాయి. ఒకటి మీ అకౌంట్లో వచ్చి they will approach you, they may try to bully you, threaten you, మార్పుల photographs. That is a very common kind of an MO. మీ ఫోటోగ్రాఫ్స్ వచ్చేసి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ పర్సనల్ ప్రొఫైల్ పిక్చర్ అనుకోండి వాట్సాప్లో కానీ ఫేస్బుక్లో ఉన్నట్టయితే ఇట్ కెన్ బి ఈజీలీ డౌన్లోడ్ చేసి దాన్ని మార్పింగ్ చేసి దే విల్ సెండ్ ద మార్పుల్ పిక్చర్ టు యూ అండ్ దే విల్ స్టార్ట్ బ్లాక్మెయిల్ చేసుకొని దే మే ట్రై టు ఇంటిమిడేట్ యూ ఆర్ ట్రై టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ మనీ ఫ్రమ్ యూ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫేవర్స్ ఆల్సో. ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ very rampantly, so we have to be very careful while putting up your profile picture. దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ there is a classic case that occurred in Chittoor district only. The photograph of a woman was uploaded in a pornographic website. Okay, pornographic website లో అప్లోడ్ చేసి the notice did not know about this thing. So it was reported to us. So immediately we did a lot of technical analysis అంతా కూడా చేసి మేము ముద్దాయి పట్టుకున్నాం. ఈ ముద్దాయి ఎవరైనా చూసేటప్పుడు he was just an acquaintance. Okay, acquaintance of that girl. So he has taken some photographs. Just it is a very proper, very regular photographs only. But he uploaded the photograph in a pornographic website claiming that the woman is a sex worker, something like that. It's a very common kind of memo, I'm telling you. So these things may not be prevented from the victim side. But one thing what I request is that if such thing happens, be free to come to police and report to us. So it is not a very complicated thing. Once you report these kind of offences to us without any fear or fear of being prejudiced or fear of being victimized, okay, social stigma and the fellow will be prosecuted and cyber bully sheet also will be opened and his entire career will be totally go out of his hand. Okay, if you want to get any government job gani, passport gani, he can't even fly out of the country. So Allah aa vidhanga vachesi we will take very stringent action against that fellow. So our sincere request is that be careful, and in case something happens of such nature, and don't feel shy or ashamed because it is not your fault. That you have to understand first. Okay, the kind of victims, they should not be victimized further for the fault that is not theirs. So ala unnapudu be careful, be brave enough to come to us. We will handle the issue. Next we చూసేటప్పుడు child pornography. Okay, this is also one of the major issues that we are grappling with today. Anybody who is under 18 years is a child, whether it is a male or female. Any sexual content with regards to this age group is considered to be child pornography. Even watching child pornography is an offense, is a crime, and transmitting, sharing or selling, buying, everything is an offense. So అలాంటి కేసెస్ కూడా మనకి నమోదవుతున్నాయి. Okay, as regards this dark web లో ఈ searching with regards to this pornographic items, especially this child pornography అనేటప్పుడు you will be under continuous watch and surveillance, and we are also getting the details of the user ID, who are the credentials of the fellow, and we are registering cases and we are arresting them, remanding them also. So be very careful in this regard. So these are the general things which happens against socially aware and socially responsible citizen lager. We will be like encouraged to forward the message to others. So ఆ విధంగా చేస్తాము. అది కూడా వచ్చేసి నేరం అవుతుంది. Okay, we should be very careful. So whatever the thing that you are forwarding, it is your own responsibility. You can't blame the person who created the message. Since it is you who is forwarding, you will be held responsible. అది నేను చూసుకోవాలి. Okay, the facts check చేయాలి మీరు ఎప్పుడు కూడా. Without checking facts, you go to Google. If some message is being circulated and whether that fact is correct or not, 2-3 sources, there will be newspaper,
న్యూస్ పేపర్లో రిపోర్ట్ అయి ఉంటుంది. యూ వెరిఫై వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఓకే, యూ కెన్ డూ దిస్ రివర్స్ సర్చింగ్ యూజింగ్ గూగుల్ లెన్స్. దేర్ మే బి సమ్ ఇమేజెస్ ఉంటుంది కావచ్చు. గూగుల్ లెన్స్ యూజ్ చేసుకొని యూ కెన్ సర్చ్ the content whether it is right or wrong. If you find that it is genuine and it is useful to society, you can forward. Otherwise you can just keep it and delete it. Okay, so these are some of the types of crime against the state. So yeah, so these are the broad aspects regarding this cyber crime. So my request is that you must be aware yourself for your own self protection, and the next is that you have to create awareness. You must act as an ambassador to carry this information and disseminate this information. That is the purpose, very purpose of this program. And our police department law, Andhra Pradesh Police Department law, we are alive to the challenges that we are facing with regards to this cyber crime. Andike vachesi we are creating awareness in this contact. ఫేస్ టు ఫేస్ కాంటాక్ట్ ద్వారా చేస్తున్నాము. ఈవెన్ త్రూ వేరియస్ ప్లాట్ఫామ్స్. మా ఫేస్బుక్ అకౌంట్లో కానీ ట్విట్టర్ నుంచి కూడా మీకు మా అకౌంట్ అంతా కూడా మీరు లాగిన్ చేస్తే ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ వీఆర్ షేరింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ దిస్ సైబర్ సెక్యూరిటీ మీద మీకు చెప్తా ఉన్నాము. తర్వాత వీ హ్యావ్ వన్ సైబర్ మిత్ర హెల్ప్ లైన్ నంబర్. దట్ నంబర్ విల్ బి షేర్డ్ విత్ యూ. ఇన్ కేస్ సమ్ ఫ్రాడ్ హ్యాస్ టేకెన్ ప్లేస్ యూ కెన్ సెండ్ ఆ నంబర్కి వచ్చేసి మీరు వాట్సాప్ పెట్టవచ్చు. ఓకే, so immediately that your complaint will be registered and it will be sent to the concerned unit, that is for district. Chittoor district lo jarigunnataithe maaku vastadi. Immediately we will contact you, we will register your case. And main one more thing I want to tell you is that if in case of some financial fraud has taken place, immediately police cheppesai. So what happens is that money that you have paid into their account would not have changed hands. Okay, if you have reported it immediately, kani 1 or 2 days delay aithe it will be transferred to multiple accounts. Most of the cyber fraudsters chuste they may be based out of different parts of the country, different parts of the world. Deentlo meer chusuntaru North India based gangs vachesi there are multiple number of gangs are there and they are doing it like a cottage industry. Meeru Netflix lo chusuntaru Jamtara ani oka series ఉంటుంది. Some of you might have seen it. So if you calls emerge from that area, so ala they are doing it like a cottage industry. Okay, next వచ్చేసి వీళ్ళు నెట్వర్క్ ఎలా ఉంటుందంటే they will take the bank account details by giving certain percentage of amount ఇచ్చేసి మీ దగ్గర కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్ అడుగుతారు కావచ్చు, మీరు కూడా ఇచ్చేస్తారు కావచ్చు, and the money will be transferred to their account. And the web of these transactions it is really difficult for us to establish. Even if we can establish and they will be located somewhere in some part of the country, some part of the world also. Thailand, Bangladesh, okay, Sri Lanka, ilanti place lo nunchi kuda, Singapore, ilanti place lo kuda undi. They will be having some local recruits and through them they will get the money transferred. Once the money gets transferred, it is really difficult for us to identify the accused because the kind of logistics that are involved in arresting an accused who is located somewhere far away in the country, somewhere far away in the world, so it's always better to be cyber aware and prevent such offense from happening. And don't take it as just like some kind of a lecture that is a part of your curriculum. Alanti తీసుకోకండి. This is the aspect that we are discussing with you is like directly affecting the day-to-day life of each one of you, not only you, the entire society. So try to talk about this to as many people as possible and try to disseminate information in as many groups as possible and try to be an active citizen who is in the forefront of fighting this cyber crime. I once again thank the college management for giving us this opportunity to interact with you and convey our message to you. Thank you so much.